Atamari e tēnā koutou katoa, kia koutou e mā takitaki mai ana. So welcome to all of you people watching in Geneva. It's been about a month since we had a get together over the video. So let's start off with a karakia. E inoi tātou, he honore he kororia ki te atua, he maungarongo ki te whenua, he whakaro pai ki ngā tangata katoa, ake, amine. And simply put, that means honour and glory to God, whoever God is to you, peace on earth and goodwill to mankind, which is all of us. Okay, we'll sing that for our hemine, so join on in. Okay, again, he mihi aroha kia koutou katoa, so greeting of love to all of you. I hope you've been keeping well in this seriously long lockdown, but apuarangi because it's the 9th of November today, so tomorrow, if you choose to get into the rat race of shopping, you get to go out and do that. So let's carry on with that. We're going to move on next to an old favourite, which is Tu Te Mai Ngā Iwi. That talks about us all being together, so stand together as one. And I'm going to put it onto the sound system so that we can go through the actions. You can join in with me if you like. Here we go. Rightio. Tu Te Mai Ngā Iwi. Ope. Tira mai tore ba tira mai ngā iwi tātou e tira mai ngā iwi tātou e pai a te maramatanga me te aroha ki ako tapatahi, ki ako tahira, tātou e. Tira mai tu, tira mai tu, tira tu,
tira mai ngā iwi, tātou tātou me. Tira mai ngā iwi, tātou tātou e. Pai a te māramatanga, me te aroha. Ki ako tapatahi, ki ako tahira, tātou tātou e. Hope tātou tātou e. Tūtira tira mai, tūtira tira mai, iyo e. Okay, I know we're in Noho Kainga, which is staying at home, but we are able to go out for a exercise and a walkabout. So now that we're coming down in the levels and a bit more freedom, think of where you'd like to go. And for many of you, it'll probably be shopping. But there too, summer's coming on. So pick your favourite place in the world that you'd like to be, or the favourite place in this country or out in the big wide world that you'd like to be, and take yourself on a haere hikoi. So we're going to go, even though we're stuck in our homes, you can do that via mind travel. So dream about where you want to go. And we'll do that to the sound system as well. So let's just find that song. And we'll go for a haere hikoi. Dream about the day we all get to meet together again. Haere, haere hikoi, haere. Taihoa, taihoa, whakarongo titiro. Have a listen and look around. Huri, haere hikoi, haere. Right, left, right, left. Stretch them out, have a tutu with what you can see. Pakititaha, pakititaha. Dinga pakia, pakia, pati, pati, o, pe, hei, ha, hei. Haere hikoi, haere. Haere hikoi, haere. Taihoa, whakarongo titiro. Huri, haere hikoi, haere. Ringa matau maui, ringa matau maui ki waho, papakititaha. Hey, hey. Pati o pe hei ha hei. Dinga pakia pakia pati pati o pe hei ha hei. Iyo wei. Okay. Wonder where you went in your minds. Wonder where you went during the thing, because you can still go for a walk. I love the seaside and I love the ngahere, the bush. So the takutai and the ngahi are my favourites. We can hear the bird song and everything. Okay, since we haven't been together for a while, if you're holding these books at home, so Ngā Waiata o Te Rōpū Geneva, we'll have a browse through here just to remind ourselves of some of the songs, because it's been quite a while since we've done them. And we'll start off with an easy one, which is Te Pūtaka. Okay, what you might want to do, if you like, is get a bit of movement happening there, a bit of Māori aerobics. So the Pūtaka is the Māori alphabet, and it has all the sounds in here that the whole of Te Reo Māori are made up of. Ahaka mana para tawanga pa, eke mene pere te wingi pe, hiki mene pere te wingi pe, o hoko mono poro toongo fa, a e
pa e heke mene pere te wingi whe e heke mene pere te wingi whe o hoko mono poro tō wongo whā a e I o u e heke mene pere te wingi whe a haka mana para tawanga pa e heke mene pere te wingi whe e heke mene pere te wingi whe o hoko mono poro tō wongo whā a e I o u e heke mene pere te wingi whe. And from those sounds you can make up any kupu Māori, or they're part of every kupu Māori actually. Simple as that. Okay, let's move on. Our next one is, let's remind ourselves of the colours, ngā tai. So in our first whiti, our first verse, we have mā, white, whiro, red, kakariki, green, pango is black, mangu is two, a, e, I, o, u. Can't play the guitar and show you the colours, but have a look around your environment or your room or your whare and see if you can identify the colours when you're singing them. Ma is white, whiro is red, kakariki green, pango is black, mangu is two, a, e, I, o, u. Ma is white, whiro is red, kakariki green, pango is black, mangu is two, a, e, I, o, u. Whiti tuarua, second verse. Kōwhai yellow, karaka orange, mawhiro pink, kahurangi blue as in sky blue, kikorangi blue as in sea blue. So light blue, deep blue. Kōwhai. Kōwhai yellow, karaka orange, mawhiro is pinky, pinky, pink. Kahurangi blue, kikorangi two, a, e, I, o, u. Kōwhai yellow, karaka orange, mawhiro is pinky, pinky, pink. Kahurangi blue, kikorangi two, a, e, I, o, u. Okay, that's te kau. 10 colours. Te kau ngā tai e mohu ana tātou that we know now. Okay, moving along, we've got one more whiti tuatoru, third verse. Pāpura purple, kiwi grey, Malta light green. That Malta you'll see around a lot at the moment with this, us being in Mahuru or spring, and it's the new green growth of new leaves. So Malta light green, Paraone and Parodi are both brown. So Pāpura purple, kiwi grey, Malta light green, Paraone brown, Parodi brown too. Pāpura purple, kiwi grey, Malta light green, Paraone is brown, Parodi is two, a, e, I, o, u. Pāpura purple, kiwi grey, Malta light green, Paraone is brown, Parodi is two, a, e, I, o, u. A, e, I, o, u. So that's the colours, 15 of them. Te kau marima. Okay, let's remind ourselves of this one, and it is Purianei. So I remember from when we were all getting together in face-to-face groups, quite a few of you like that waiata, or like this waiata, Purianei.
And it talks about the elements of the weather. Puria nei e te hau, blown by the wind or scattered by the wind. Horoia e te ua, washed by the rain. Whiti whitia e te rā, and warmed up and dried up by the sun. So those things also talk about, as well as the elements out there, the elements inside of us that move our emotions, that we feel. Yep. And it goes. Makere ana ngahere, pure ane, e te hau, oroia, e te ua, whiti whitia, e te rā, mahea ake ngā poraruraru, makere ana ngā here, erere, wairua erere, ki ngā ao, o te rangi, whitia, e te rā, mahea ake ngā poraruraru, makere ana ngā here, makere ana ngā here, purea nei e te hau. Awesome. Hope you're joining in. Right, that's another one that we've done there. Okay, let's jump on to these two. And so these two are ones that use sign language. So sign language for people who may be hearing impaired. And we'll do these on here so I can show you the sign language for them. Okay, for those of you that are wondering, Ku, my daughter, she says hi and sends her love to all of you. As does Aroha, who many of you remember when we had our face-to-face classes a long time ago. Aroha and I started doing this together, working alongside you and sharing with you 2 years ago, over 2 years ago. So here we go, we're going to go with the easy one first, which is e toru ngā mea. So e toru ngā mea, there are three things. Ngā mea nunui of greatness. And here we go. E toru ngā mea, there are three things. Ngā mea nunui of greatness. E ki ana. So it says, te pai pera in the Bible. Tu manako, hope, whakapono, the truth. Ko te mea nui, the greatest of all. Ko te aroha. E toru ngā mea nunui, e ki ana. Te pai pera, tu manako, whakapono, ko te mea nui, ko te aroha, ko te mea nui, ko te aroha. The greatest thing of all is love. Okay, we'll move on to the next one, which is talks about what we're doing here.
It talks about holding on to, learning and sharing te reo Māori, the Māori language, me ona tikanga and its values. Okay. And I know quite a few of you like this song. So join in. There's a few more actions to this, but the beauty of it is I'll call in each of the lines to help you out with singing it if you haven't got the words. So it's Hei Oranga mo te iwi Māori. Hei Oranga mo te iwi Māori e. Ko tātou reo Māori. Ko tātou reo Māori e. Ka hapai tiara. Ka hapai tiara. Mo tātou e. Mo tātou e. Mo te iwi Māori e. Ko tātou reo Māori e. Ka hapai tiara. Mo tātou e. Mo tātou e. Mo te iwi Māori e. Tu mai ngā moko whina. Tu mai ngā moko whina. Kia mau ki tō reo Māori. Hei oranga. Hei oranga. Mo te iwi Māori e. Tu mai ngā moko puna. Kia mau ki tō reo Māori. Hei oranga. Mo te iwi Māori e. Tu mai ngā rangatahi. Kia mau ki tō reo Māori. Hei oranga. Hei oranga. Mo te iwi Māori e. Tu mai ngā rangatahi. Kia mau ki tō reo Māori. Hei oranga. Mo te iwi Māori e. Hei oranga. Mo te iwi Māori e. Māori e. Io e. Cool. Awesome, everyone. It's good to be with you all again. Even though I can't see you and we're over the internet, that's okay. At least we can still be together via that medium. Okay, let's move along. And we're going to go with these two. So these two, I'll do the actions for you. They're faster songs, and one of them's a welcome song that's done all over the country, and it's called Te Iwi E. But they're a little bit faster, so that's good. Let's get our adrenaline going. Here we go. Hope. Maria, Maira, e ngā mate o te motu e. Ngā tiriro e mata, ngā tiriro e mata e maringi whānui e. Titiro e ngā iwi, titiro e ngā iwi, ki ngā mahi o te motu, e hora atu
atai runga rawa e. Titiro e ngā iwi ki ngā mahi o te motu, e hora atu nei e. Ruana te whenua, pati pati te moana. Aue te aroha, te mamai, ia aue. Aue te aroha, te mamai, ia aue. Pati pati te. Cool. Hope you joined in the actions with that. And here's the other one that many of you know. And this one talks about, okay, so that way it's talked about welcoming people in. And in the welcome process or ceremonies, you'll have all the talking that happens. Then you have the physical greeting. And this physical greeting is where you toro mai, stretch out your hand. And you kia hariru tia, to shake hands with people. Kia tau ringa, iapi pono, iapi taku tinana. So that's embracing people too. And we're going to be able to do that soon when we get out of all this lockdown stuff. Okay, and here it is. Where is it? Okay, toro mai. I got a bit lost there. Wasn't sure if it was the end or not. Anyway, people, it has been so good again to spend some time with you, and I can't wait to see you all in the flesh, kanohi ki kanohi, face to face. But we're going to finish with one more song, and that's because we're just about running out of time. But there's one of our friends, one of our ladies, always asks for this song, and this particular wahine or woman is from up north, and this song's from up there, and it talks about a rangatira or a chief by the name of Ue Oni Oni, and here's the way it's No te au pauri, ngā puhi nui tonu e
ngā wairua, tere ngā wairua, tēnā whakarongo mai. Papaki tū ana, ngā tai o te toke rau. Ue one rā, ue one rā, e tangata rangatira e. No te apauri, ngā puhinui tonu e. Taku ara taku mana, he wahine whakaiti. Rei tū te wahine, rei tū te wahine no tai nui waka e. Nāna I mārena ko ue one e. Ka puta ka ora, tāta ngā uri e. Nō reira e te iwi, kua mutu ngā mehi. Akutangi kōrero, akutangi tikanga e. Noho iho e koro, ko ue one e. Ngā manakitanga te hungarunga rawa e. Ngā manakitanga a te hungarunga rawa e. And on that note, the end of that song, mā te manakitanga a te runga rawa, koutou e tiaki, koutou e awhi I ngā wā katoa. So by the grace of God, whoever God is to you, may He guide you and protect you and look after you. On that one, noho ra ai koutou, stay well. Tai ake ki te wā I tūtaki ai anō tātou. Up until the time when we get to meet again. I'll do some more videos that'll come to you, but I'll try and pick some places outside, so go on a haere hiko out to nature. So until then, we'll just close with a karakia, e inoi tātou. Kia tātou katoa, te ata whai o tō tātou, ariki a ihu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, ake, āmene. Hei kōnā.